Рад быть здесь с вами. И сегодня последняя программа утренняя в этом году, да? Должен быть. И поэтому я подумал, что, может быть, мы можем читать один стих очень важный. Это как сказать, what would you say? Фундаментный стих. Это возможно? Фундаментальный. Фундаментальный стих. Aha. It is giving like definition of pure devotional service. В котором дается определение чистого преданного служения. Потому что это как хорошее время, would you say, хорошее время, как анализировать, как наше сознание Кришны. Что вы думаете? Харибол. Харибол, конечно. Я надеюсь. Может быть, что-то другое. Окей, и поэтому сегодня мы читаем Чайтанья Чаритамрита. Madya-Lila глава 19, стих 167. Глава называется Шри Чайтанья Махапрабху наставляет Шрилу Рупу Госвами. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Anya-bilashita shunyam. Anya-bilashita shunyam. Jnana karmadya navritam. Anukulyena Krishnano. Shilanam bhaktir uttama. Anya-bilashita shunyam. Jnana karmadya navritam. Anukulyena Krishnano. Shilanam bhaktir uttama. Anya-bilashita shunyam. Jnana karmadya navritam. Anukulyena Krishnano. Shilanam bhaktir uttama. Пожалуйста. Anya-bilashita shunyam. Anya-bilashita shunyam. Jnana karmadyanavritam. Jnana karmadyanavritam. Anukulyena Krishnano. Anukulyena Krishnano. Shilanam bhaktiruttama. Shilanam bhaktiruttama. Anya-bilashita shunyam. Anya-bilashita shunyam. Karmadhyana
Madya-Lila Jnana karma jnanavritam Anukulyena Krishnanu Anukulyena Krishnanu Shivanam Bhaktiruttama Shivanam Bhaktiruttama Anyabhilashita shunyam Anyabhilashita shunyam Jnana karma jnanavritam Jnana karma jnanavritam Anukulyena Krishnanu Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhaktiruttama Shivanam Bhaktiruttama Mataji. Anyabhilashita shunyam Anyabhilashita shunyam Jnana karma jnanavritam Jnana karma jnanavritam Anukulyena Krishnanu Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhaktiruttama Shivanam Bhaktiruttama Anyabhilashita shunyam Anyabhilashita shunyam Jnana karma jnanavritam Anukulyena Krishnanu Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhaktiruttama Shivanam Bhaktiruttama Anyabhilashita shunyam Anyabhilashita shunyam Jnana karma jnanavritam Anukulyena Krishnanu Anukulyena Krishnanu Shilanam Shivanam Bhaktiruttama Hare Krishna. Yadoldan, what's the word? Warn. Предупредить. Приду, предит. Мгм. Я должен приду, предит вас, что я должен практиковать мой русский на вас. Это не первый класс, это не второй класс тоже. Но я должен практиковать серьезно. И поэтому я буду здесь читать обусловленный перевод и комментарий. Простите меня, пожалуйста. Anyabhilashita shunyam Anyabhilashita shunyam без каких-либо желаний. Без каких-либо желаний Помимо желания служить Господу Кришне. Помимо желания служить Господу Кришне То есть без материальных желаний. То есть без материальных желаний Желание есть мясо. Желание есть мясо. Выступать в недозволение половые отношения. Вступать в недозволенные половые отношения. Играть в азартные игры. играть в азартные игры И употреблять одурманивающие средства. и употреблять одурманивающие средства. Шо? Гьяна. Философским знанием монистов Майявади. Философским знанием монистов Майявади. Карма. Кармической деятельностью. Кармической деятельностью. Ади. Ади. Показным отречением от мира. Показным отречением от мира. Механической практикой йоги. Механической практикой йоги. Изучением философии санхи. Изучением философии санхи. И так далее. И так далее. Анавритам. Не покрытая. Не покрытая. Не покрытая. Анукульена. Благожелательная. Благожелательная. Благожелательная.
Krishna Anushilanam. Krishna Anushilanam. Развитие служения Кришне. Развитие служения Кришне. Бхактик Уттама. Бхакти Уттама. Преданное служение высшего разряда. Преданное служение высшего разряда. Razrada, anyway, простите. Okay, перевод. Для развития преданного служения высшего уровня нужно избавиться от всех материальных желаний, отказаться от изучения философии монизма и от кармической деятельности. Преданный должен непрестанно служить Кришне с любовью, как того хочет сам Кришна. Окей. Комментарий Шрила Прабхупады. Окей. Здесь слово «гьяна» не относится к безупречному знанию о преданном служении. Путь преданного служения необходимо изучать, при этом досконально обладая знанием Вед. Это из, what is it, Bhaktya? What is it? Шрута, Bhakti Shruta Грихитая. Gritaya. Srimad Bhagavatam 1:12. Это стих можно также найти в Бхакти Расамрита Синду 1:11. Шрила Рупи Госвами, как мы знаем из Бхагавад-гиты 9:34 и 18:65, Верховный Господь хочет, чтобы каждый все время думал о нем. Манмана Бхавамад Бхакта. Каждый должен стать слугой Вишнего, а не какого-нибудь полубога. Каждый должен служить Господу в частности, совершая арчану, поклонение божеству в храме. Манмана Бхавамад Бхакту Мадьяджимам Намаскуру. Каждый должен постоянно выражать почтение верховной личности Бога. Таковы желания Верховного Господа и любой, кто исполняет его желания, так как того хочет Кришна, является настоящим чистым преданным. Кришна желает, чтобы все предались Ему, поэтому служить Ему значит нести эту весть всему миру. Господь прямо говорит в Бхагавад-гите 18:69. Начатасман манушьешу кашчанме приякритама. Для Кришны нет никого дороже того, кто на благо всех и каждого проповедует учение Бхагавад-гиты. Господь поведал Бхагавад-гиту, чтобы человеческое общество можно было организовать совершенным образом во всех отношениях. Политическом, социальном, экономическом, философском и религиозном. Движение сознания Кришны может улучшить устройство человеческого общества во всех его аспектах. Поэтому тот, кто
Propovedujat filosofius znania Krishni, na blagovesek obuslovlenek duš va veselenoi, dostik soveshenstva v čistom prednom služenии. Главное для преданного понимать, чего от него хочет Кришна. Обрести такое понимание можно благодаря духовному учителю, истинному представителю Кришны. Шрила Рупа Госвами советует Адо Гурв Вашраям. Тот, кто серьезно настроен служить Господу с чистой преданностью, должен найти прибежище у духовного учителя, принадлежащего к цепи ученической преемственности, начатой Кришной. Эвам парампара праптам имам раджашайовиду. Не приняв истинного духовного учителя, принадлежащего к парампаре, невозможно понять подлинный смысл преданного служения. Поэтому необходимо найти прибежище у истинного духовного учителя и согласиться действовать под его руководством. Первостепенная обязанность чистого преданного удовлетворять своего духовного учителя, посвятившего себя распространению сознания Кришны. И если ему удастся удовлетворить духовного учителя, Кришна тоже будет доволен им. Ясья прасада Бхагават прасада. Это и есть успех в преданном служении. Таков смысл слова «анукульена», указывающего, что служить Господу нужно так, как того хочет Кришна. Чистый преданный не строит никак планов, не связанных со служением Господу. Он не стремится к успеху в мирской деятельности. Единственное его желание – достичь успеха в преданном служении. Преданный никогда не станет поклоняться полбогам или кому-либо еще, кроме Господа. Подобное так называемое преданное служение не интересует чистого преданного. Его интересует только одно – как доставить удовольствие Кришне. Если человек живет только ради удовлетворения Кришны, то его сословие и жизненный уклад не имеют значения. Главное, чтобы его единственной целью было удовлетворение Кришны. На этом принципе основана вся деятельность движения сознания Кришны. Она доказала, что принять преданное служение могут люди всего мира без исключения.
Для этого нужно лишь следовать наставлениям представителя Кришны. Вы понимали? Какой? На каком процентов? Простите, вы как вам call guinea pigs for experiment. Вы выступаете в качестве подопытных кроликов в нашем эксперименте. Кроликов, да. Okay. Madya-Lila Gyana Karma Janavritam Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhaktiya Uttama Dla развития преданного служения высшего уровня нужно избавиться от всех материальных желаний, отказаться от изучения философии, монизма и от кармической деятельности. Преданный должен непрестанно служить Кришне с любовью, как того хочет сам Кришна, не как того хочу сам меня. Я. Okay. Anyway. Хорошо. Спасибо, что вы очень достаточно терпеливы. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravadi Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshtarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarabhasya kripa sindhubhya evacha Padidanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. So, my obeisances to all you nice devotees. Примите, пожалуйста, мои поклоны и почтения, замечательные преданные города Сочи. Hare Krishna. Как сказать? Давайте принесем свои смирения, поклоним всем Вайшнавам, преданным Господа, которые могут исполнить желание каждого подобно древним желаниям и полный сострадания к всем прочим обусловленным душам. Патиданам бхаванебхьо вайшнавебхьо намо намаха. Hare Krishna, присаживайтесь, расслабьтесь. Выдохните. Сегодня время есть. Не должны работать, да? Надеюсь. Okay. Well, yes. This is a very significant day in the year. Сегодня весьма значимый день в году. When we can consider where we are coming from and where we are going to. И в этот день мы можем подвести некоторые итоги, какой путь мы проделали к этому моменту и какой путь нам еще предстоит проделать. Of course, you can do that anytime. Конечно, такие итоги можно подводить в любой день. But this is a bit like, it's sort of like in a non-Vedic sense. It is sort of like a samskara. Но с неведической точки зрения, тем не менее, это можно назвать самскарой. Yeah, even in a Vedic sense, it's kind of like a samskara. Даже с ведической точки зрения, это тоже можно назвать самскарой. Samskara basically means that there is going to be a change. Самскара означает, что грядет перемена.
there's going to be, or there is a change. We're in the middle of a change. Перемена либо грядет, либо мы находимся в процессе изменения. A change from one stage of life to a different stage of life. Грядет перемена с одного этапа жизни и произойдет переход к другому этапу жизни. So traditionally in Vedic culture, special ceremonies, which they call samskaras, are performed at those transitional points. И по ведическим стандартам в эти моменты перемен как раз-таки и происходят церемонии, которые они называют самскара. And actually, literally, the word samskara means impression. Буквально слово самскара переводится как впечатление. And in this context, when there's going to be a big change from one thing into a different thing, you need a clear impression in your consciousness to step into the new thing nicely. И четкое и ясное впечатление необходимо в тот момент, когда происходит серьезная перемена для того, чтобы вы могли решительно сделать шаг вперед. Yeah, right. So therefore in Vedic culture, you know, there's the name-giving samskara. Вы знаете, что существует самскара наречением имени? Actually, I think first of all, there's Garbhadan samskara. В первую очередь это Гарбхадана самскара. Then there's samskara at the time of birth. Затем самскара в момент рождения. These are big changes of situation. Это моменты больших перемен. Then there's hair cutting ceremony. Затем церемония отрезания волос. Piraviras. Then there's what? Then there's name-giving ceremony. И затем только идет церемония наречения именем. Then there's, there are different samskaras, but one of them is there's first grain ceremony. Существует много различных самскар, одной из которых является вкушение первых зерновых. Usually we do that in front of the deity. Обычно мы проводим эту церемонию перед божествами. And we feed the baby some mahaprasadam, like sweet rice usually. И мы кормим ребенка махапрасадом, обычно это сладкий рис. Конечно, ребенок не знает, что происходит. Ясно. But anyway, it is a change. Но в любом случае происходит перемена. And then oftentimes we get the child to make the choice, either money or Srimad Bhagavatam. А затем мы обычно предоставляем ребенку на выбор деньги или Шримад Бхагаватам. Yeah. So, and then of course, then the beginning education is there. Затем церемония, посвященная начальному образовательному процессу. Actually, there's a number of others. And then, of course, there's the marriage samskara. Существует еще много других самскар, среди которых также свадебная церемония. That's a big change. Это серьезное изменение. From just from some free soul just sort of drifting around. Происходит переход от свободного образа жизни to a very focused life for many years. К определенному состоянию замужества или женитьбы на долгие годы. Therefore, traditionally, in Vedic culture, the wedding ceremony goes on for days. Поэтому свадебная церемония в ведической культуре проходит в течение нескольких дней. Like up to a week. Может быть, даже в течение недели. At least minimum 2 to 3 days. Как минимум 2-3 дня.
And then finally they're tied together. В конце концов, их связывают вместе. And traditionally they're not allowed to change the clothes or the tying for 1 week. И в соответствии с традицией мужу и жене нельзя развязывать этот узел в течение недели. After that they really know we are married. По прошествии этой недели они понимают, что вот теперь-то мы по-настоящему женаты. 24 hours tied together for a week. После того, как на протяжении 24 часов в сутки они были привязаны друг к другу на протяжении недели. Okay. So anyway, for us, this is a type of a samskar now. Для нас тоже сейчас наступает момент определенной самскары. In many temples in the world today, tonight, the devotees will, they'll go on Harinam or they'll have some big program in the temple. По всему миру в наших храмах будут проходить сегодня большие празднования, и преданные также пойдут на харинамы. In Durban, South Africa, where I am based, they'll go out on about at least 500 devotees will go out on Harinam. Сегодня в Дурбане, в Южной Африке, где я проживаю, как минимум 500 преданных выйдут на харинаму. Очень серьезный Harinam with like a first-class Indian sound system. С первоклассной индийской звуковой системой. Если вы знаете, что значит. It means everyone within 5 kilometers is deafened. Индийская звуковая система — это значит, что любой, находящийся в радиусе 5 километров, просто глохнет. And then they come back for midnight arti. А затем преданные вернутся в храм, и в полночь пройдет арати. Just like Janmashtami. Прямо как на Джанмаштами. And big kirtan and then big feast, after like 12:30 or so. И затем у них будет зажигательный киртан, а затем будет вкусный пир, примерно где-то в 12:30. Aha. So this is a type of a samskar. Это тоже разновидность самскары. By the time you wake up tomorrow morning, you will know, I was there. К тому моменту, когда вы проснетесь завтра утром, вы будете осознавать, да, я был там. Yeah. And so therefore, it's a good time, and it's very traditional in all cultures to reevaluate my life. Да, это замечательный момент, и на самом деле во всех культурах происходит в этот день переосмысление, подведение итогов своей жизни. And how now can I positively move forward in the ways that I want to and the ways I should? И задается вопрос, каким образом мне нужно позитивным образом действовать и какими путями идти. Как я хочу и как я должен. So this verse then is a very suitable verse to consider at this time. И для того, чтобы ответить на эти вопросы, этот стих, который мы прочитали сегодня, подходит как нельзя лучше. Because this is like the foundational verse for nectar of devotion. Потому что этот стих является основополагающим стихом нектара преданности. It is described by some of our acharyas as the Paribhas Sutra of Bhakti Rasamrita Sindhu. Некоторые наши ачарьи утверждают, что этот стих является Парибха-сутрой Бхакти Расамрита Синдху. It's interesting that here, at this point in time, Bhakti Rasamrita Sindhu has not been written. В тот момент, когда этот стих появился, Бхакти Расамрита Синдху еще не была записана. It was written
quite some years later, Спустя лишь только несколько лет Бхакти Расамрита Синдху была записана. most of it was written at Tirkadamba in Vrajmandala. И большая часть Бхакти Расамрита Синдху была записана в месте под названием Теркадамба, который находится в Раджа-мандале. So this here though, this is Lord Chaitanya instructing Rupa Goswami, who is on his way to Vrindavan. В этом стихе Господь Чайтанья дает наставление Рупе Госвами, который отправляется во Вриндаван. Yeah, Lord Chaitanya is in the process of instructing him what is his mission in Vrindavan. Господь Чайтанья дает ему наставление относительно миссии Рупы Госвами во Вриндаване. This is going on at Prayag. Дело происходит в Праяге. So yeah, some say, it is the Paribhas Sutra, which means the definitive verse of Bhakti Rasamrita Sindhu. Некоторые утверждают, что этот стих является Парибхас-сутрой, то есть определяющим стихом Бхакти Расамрита Синдху. Yeah, this term Paribhas Sutra, it's an important term in Vedic culture. Парибхас-сутра является значимым термином в ведической культуре. Basically what it indicates is that you have some important scriptural book. Он означает то, что есть у вас, например, важная книга, которая является священным писанием. And it's a big book. Она большая книга. And different subject matters are discussed in it. В которой обсуждаются различные предметы. And because different subjects are discussed in it, for some people it may be difficult to understand what is the message the book is trying to convey. И поскольку в этой книге обсуждаются различные предметы, различные темы, то для большинства людей сложно понять, в чем же заключается суть послания этой книги. And of course a classic example there is Bhagavad Gita. Конечно, классическим примером в этой связи является Бхагавад-гита. In Bhagavad Gita, Lord Krishna is briefly discussing all the main processes presented in the Vedic literatures. В Бхагавад-гите Господь Кришна коротко обсуждает основные процессы, которые предоставляет нам ведическая культура. Different types of yoga, различные виды йоги, different forms of sacrifice, различные виды жертвоприношения, worship of different persons, поклонение различным личностям, different types of meditation, different types of austerities. различные виды медитации, аскез. It's a type of summary, very, very brief. Это короткое описание является коротким обзором. And as a result, Prabhupada makes the point, many people think that Bhagavad Gita is just offering many different options and you can choose what you like. В результате чего Шрила Прабхупада говорит, что многие люди, глядя на этот короткий обзор, полагают, что этот выбор предоставляется им, и они могут выбрать то, что им подходит по их мнению. Right. And therefore Prabhupada said that these people think Bhagavad Gita is like a big box of assorted Christmas chocolates. И поэтому Шрила Прабхупада сравнивает этих людей с теми, кто думает о Бхагавад-гите как о коробке шоколадных конфет ассорти на Рождество. Большой. Да. And maybe you like one type, he likes another type, someone else likes another type. Кому-то нравится одна конфета, кому-то нравится другая, кому-то нравится третья из этой коробки. Someone likes the one with the peppermint filling. Кому-то нравится конфета с мятным наполнителем. Someone likes the one with the strawberry filling. А кому-то нравится с клубничным. Someone likes the very chewy one. Кому-то
по душе жевательная конфета, Someone likes the one with the nuts inside. а кому-то нравится с орешками. Понимаете? What type do you like? Какая конфета вам по душе? Huh? Орешками. Oh, okay. So, орешками. Орешками? Да. Да. Для меня нет. Это неплохо. Но лучше будет, what would you say? Клубничность. Клубничная. Клубничная. А что вы, Расешвей, что вы думаете? Какая конфета? Ладу. Oh, the laddu! А вы? Сначала клубничная, потом с орешками, потом с... Розумный человек. No, первый клубничный. All right. So the fact that different people make different choices, И причина, по которой люди делают разный выбор, it doesn't mean that any of them are actually better than any of the others. не является оправданием того, что та или иная конфета или тот или иной выбор может быть лучше другой конфеты или другого выбора. It's just personal choice. Это просто личный выбор. Да. So Prabhupada spoke like that about Bhagavad Gita. Прабхупада приводил такое сравнение относительно Бхагавад-гиты. But actually Bhagavad Gita does have one message. Но на самом деле в Бхагавад-гите содержится одно послание. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he says that 1866, well, what he calls it is the apex verse of Bhagavad Gita. Apex. Вишванат Чакраварти Такур говорит, что стих в Бхагавад-гите под номером 66, 18 главы является эпическим стихом всей Бхагавад-гиты. Apex means like a triangle. The point at the top is the apex. Называется эпическим стихом, и он водружен на вершину фигуры, которую Гуру Махарадж называет как треугольник. Так. Right. So Bhagavad Gita is to teach us to become devotees and surrender to Krishna. Бхагавад-гита призвана обучить нас, каким образом стать преданным и предаться Кришне. And even if you find other verses which seem to be recommending a little, indicating maybe you could do something else. Если вы находите в Бхагавад-гите стихи, которые рекомендуют, что можно следовать каким-либо другим процессам, yeah, but you must know that we have to understand them in terms of the main verse. то вы должны понимать, что мы должны рассматривать эти стихи и рекомендации, содержащиеся в них, в связи с главным стихом. Okay, so here in Nectar of Devotion, this is the main verse. Итак, стих, который мы прочитали сегодня, является главным стихом Нектара преданности, It is defining what is Nectar of Devotion about. в котором дается определение сути послания Нектара преданности. And what is it about? И о чем, собственно, идет речь в Нектаре преданности? It is about pure devotional service. О чистом преданном служении. And here we are in the Krishna consciousness movement. Мы являемся членами общества сознания Кришны. Мы членами, но мы здесь так, как преданные. Почему мы здесь? Well, может быть, кто-то, maybe some people have different ideas. Мы являемся членами общества сознания Кришны по разным причинам. Right. Some may be clear that what is Krishna consciousness?
the development of pure devotional service. У кого-то есть четкое понимание, в чем смысл сознания Кришны, смысл в развитии взаимоотношений с Кришной. Actually, one time Srila Prabhupada asked the question, На самом деле, однажды Шрила Прабхупада задал вопрос, what is Krishna consciousness? что такое сознание Кришны? And then he answered it. А затем сам дал ответ. Krishna consciousness means the development of a personal relationship with Krishna. Сознание Кришны значит развитие личностных взаимоотношений с Кришной. This is it. This is what it actually is. Вот в чем заключается суть сознания Кришны. But then he said, Но затем он добавил, but it is disguised as a process. но завуалированный под процесс. You must do this, you must not do that. Процесс значит предписание. Нужно что-то делать, чего-то делать нельзя. You must stand up, Нужно вставать, you must sit down, нужно садиться, you must turn this way, нужно поворачиваться в you сторону, must turn that way, затем в другую and so on. Like a process, like some sort of discipline. и так далее. Процесс значит дисциплина. Well, even Prabhupada referred to it as a process on numerous occasions. Сам Шрила Прабхупада не раз говорил о сознании Кришны как о процессе. But неоднократно. really, it's that development of a relationship. Но на самом деле, по сути своей, сознание Кришны — это развитие личностных взаимоотношений. Of course, in the context of us being the servant and Krishna being the Lord. Естественно, в контексте понимания самих себя как слуг Кришны, а Кришну как Господа. But like we said, different people may have or do have different ideas what is Krishna consciousness. Но, как мы уже сказали ранее, разные люди имеют разные представления о том, что такое сознание Кришны. Like when I was young back in the 60s, Когда я был молод в 60-х, there was a very famous book for the hippies. была очень известная популярная книга в то время для хиппи. It was explaining how you could live for free in all the major cities in the world. В которой предоставлялись подробные описания, каким образом можно бесплатно прожить, пребывая в больших городах всего мира. And you know what the name of the book was? И знаете, как называлась книга? Steal this book. «Укради эту книгу». Better brother. You can check on Google. Можете свериться с Google Махараджем. Procedure Google Maharaj on site. Yeah, and in it said some interesting things. И в этой книге давались интересные советы. If you need a free meal, Если вам нужен бесплатный обед, go to the Hare Krishna temple. отправляйтесь в храм Кришны. Seriously? Seriously? If you need a free pair of shoes, Если вам нужна бесплатная пара обуви, go to the Hare Krishna temple отправляйтесь в храм Кришны on Sunday. в воскресенье. Seriously? You can check and see. Можете проверить. Some people come because they want a life partner. Некоторые люди приходят в сознание Кришны в поисках партнера в своей жизни. No. Because they think, well, if it's a young man, he thinks, the young women here, you know, they must be very saintly. К примеру, молодой человек может полагать, что девушки в этом обществе ведут себя как святые. They'll be like angels. They'll just serve me just so nicely. Они ведут себя как ангелы, и, возможно, мне они будут служить с любовью и преданностью. And sometimes some of the ladies think А девушки, в свою очередь, могут иногда полагать, the men in Krishna consciousness, they must be like
noble heroes. Что мужчины в сознании Кришны являются бескорыстными героями, благородными героями. It doesn't take too long for the reality to become clear. Ну, времени, конечно, немного требуется на то, чтобы принять реальность в итоге. Actually, you're all very nice devotees. Конечно, все вы замечательные преданные. But anyway, our point was, different people come for different reasons. Но мы говорили о том, что разные люди приходят в сознание Кришны по разным причинам. And even Krishna says this in Bhagavad Gita. Сам Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Yeah. But what is Krishna consciousness really for? Но зачем вообще, в принципе, сознание Кришны нужно? Yeah. I just explained to the devotees in Cheboksar. Я рассказывал об этом только что преданным в Чебоксарах. Just at the beginning of the sort of conflict or crisis or whatever between Russia and Ukraine. Прямо в тот момент, когда только-только начал разгораться конфликт между Россией и Украиной, I was flying from Moscow Domodedovo to Ukraine. я вылетал из аэропорта Домодедово, Москва, на Украину. And they looked in my, you go out where they stamp your passport, they looked in my passport. И на паспортном контроле мне посмотрели в паспорт, They saw my visa for Ukraine. увидели украинскую визу. And I didn't, I didn't understand Russian very well. Я не очень хорошо понимал русский язык. I mean, I don't today also, but then it was even worse. Я и сейчас не очень хорошо понимаю русский язык, но тогда я понимал его еще хуже. And this one man there, he looked at me. И сотрудник паспортного контроля посмотрел на меня I pointed at my Ukrainian visa. и начал тыкать пальцем в эту украинскую визу. И он как практически кричал: «Зачем?» Я не знал, что это зачем. Зачем? А зачем? Что это? Что это? Зачем? И я понял, зачем? And then he understood that I couldn't be a terrorist because my Russian was just too bad. И он понял, что вряд ли я являюсь террористом, потому что я по-русски двух слов связать не могу. Sometimes it's good to be stupid. Иногда полезно быть дурачком. All right, anyway, okay. So for what? Why are we here? Зачем мы находимся здесь? По какой причине? This is an extremely important and foundational question. Это чрезвычайно важнейший и основополагающий вопрос. Like we mentioned, like Krishna says, people come for different reasons. Кришна говорит, что люди приходят по разным причинам. But what is the right reason? Но какова является правильная причина? You know, even in the Bhagavatam, it's explained that if you have other reasons for coming to Krishna consciousness will help you fulfill your desires. Ведь в Бхагаватам объясняется, что по какой причине вы не пришли бы в сознание Кришны поможет вам исполнить ваше желание. Akama sarvakama va moksha kama udarade tivrena bhakti yogena yajate purusham param. If you have no material desire, если у вас нет никаких материальных желаний, whether you have all material desires, либо вам присущи все материальные желания, or whether you desire liberation, либо вы жаждете освобождения. whatever it is you want, best thing to do, perform devotional service to the Supreme Lord. Чего бы вы не хотели обрести в своей жизни, лучшим способом достижения этого является совершение чистого преданного служения Верховной Личности Господа. Yeah. So, but still,
there is a reason why Krishna is offering us the opportunity for Krishna consciousness. Но существует причина, по которой Кришна дает нам возможность прийти в осознание Кришны. It is so that we can practice Krishna consciousness. Чтобы мы получили возможность практиковать сознание Кришны. We can render service to Krishna. Чтобы мы получили возможность совершать служение Кришне. Become cleansed of other desires and ideas. Чтобы мы смогли очистить свое сердце от посторонних желаний и представлений. And come to the level of pure devotional service. И достигли уровня чистого преданного служения. This is what Krishna consciousness is for. Именно для этого и предназначено сознание Кришны. It's the intention of the designer. Таково намерение разработчика. Yeah. So, on говорит по-русски хорошо, да? Лучше, чем меня. Я могу говорить. Пожалуйста. But, no. Мой русский это как? Clumsy. What's clumsy? Немножко чудной. Чудной. Чудной? Очень. Okay, anyway. So here, well, actually, this verse, as we said, it's in Bhakti Rasamrita Sindhu, it's that foundational verse. Как мы уже сказали ранее, этот стих является основополагающим стихом Бхакти Расамрита Синдху. But it comes from Lord Chaitanya. Но стих этот произносит Господь Чайтанья. It is not Rupa Goswami's verse. Этот стих не принадлежит авторству Рупы Госвами. He took it from Lord Chaitanya and re-presented it. Он позаимствовал этот стих у Господа Чайтаньи и представил его широкой аудитории. And therefore he's famous for this verse. И прославился благодаря этому стиху. But actually it is Lord Chaitanya's verse. Но на самом деле этот стих принадлежит авторству Господа Чайтаньи. And Lord Chaitanya is defining precisely what is Krishna consciousness. В котором Господь Чайтанья четко расставляет приоритеты, чем же является сознание Кришны. Ishtalmi doljani dilat ili staratsa dilat yesli michatim развивать чистое преданное служение, чистое сознание Кришны. Понимаете? Да. Okay. Понимали? Okay. Поймали? Pаймali. What's that? Did you catch it? Oh, okay. Pаймali. Okay, so let us just briefly, we can have a seminar on just this one verse for the whole day or for a few days. На самом деле можно прочесть целый семинар длиною в день или, может быть, даже длиною в несколько дней только лишь по одному этому стиху. Now let's just briefly look at what points are being made. Но давайте коротко посмотрим на основные моменты, которые превозносятся в этом стихе. So this verse is in two divisions. В этом стихе есть два направления. First of all, the first part is a negative division. Первая часть – это негативное направление. That you want pure devotional service, don't do certain things. Если ты хочешь обрести чистое преданное служение, то ты не должен делать того-то и того-то. Three specific things. Три конкретные вещи ставятся под запрет. And arguably, at least some say, also a fourth thing. И спорно, условно говоря, еще и четвертая вещь. And then second division, is three positive things. И затем вторая составляющая – это позитивное направление, состоящее из трех тоже вещей. You must do this, you must do certain things.
Ты должен делать это, должен делать определенные вещи. And in order to render pure devotional service, you must do these, must not and must do these different things. И для того, чтобы достичь чистого преданного служения, необходимо уметь следовать всем позитивным наставлениям, а также следовать наставлениям, которые содержат в себе запреты. And if you are not doing the things that you're meant to not do, but you are doing the things you're meant to do, you're doing pure devotional service. Still doing. You are doing. If you are not. No, if you are not doing the things you're meant to not do, Okay. И если ты не делаешь того, чего ты не должен делать, и делаешь то, что ты должен делать, right? то тогда ты выполняешь чистое преданное служение. Haribol. Positive live verse. No, but it's not, in a sense, it's not quite that simple. Но в каком-то смысле нельзя сказать, что это так уж просто. Because it takes some time to come to the point of consistently doing these things. Потому что требуется время для того, чтобы выйти на уровень непрерывного следования всем позитивным и негативным составляющим данного требования. In the early days of Krishna consciousness, which basically all of us are in, В ранние дни сознания Кришны, мы все до сих пор находимся в ранних днях своего сознания Кришны. Например, я практикую сознание Кришны только меньше, чем 50 лет. Я новый преданный. Yeah. So it takes time to develop that consistency. Требуется время для того, чтобы выработать стабильность и последовательность следования. Oftentimes, our Krishna consciousness is sort of like a waveform. Часто наше сознание Кришны похоже на кривую. Знаете, понимаете? It's like surfing. Это как кататься на серфе. Yeah. But what we need to do is to come to the point of nishta. Вот что нам требуется для того, чтобы эти волны прекратились. Нам нужно добраться до уровня нишки. This is required. This is what we need, that consistency, that stability. Нам необходима стабильность и последовательность. Okay, so what are these things then? Итак, о чем же конкретно идет здесь речь? So, first of all, there is, well, you know, the verse is arranged poetically. Стих составлен поэтическим образом. It sort of begins with, first half is the negative things. Первая часть стиха является перечислением негативных вещей. But it really begins with the last negative thing. Но начинается с последней негативной вещи. The first negative thing really is jnana, Самая первая негативная вещь на самом деле это гьяна. which we read, it means basically like monistic knowledge, speculative knowledge. Как мы прочитали в переводе, гьяна означает монистическое знание, спекулятивное знание. That monistic knowledge is like the classic example of jnana in the negative sense. Монистическое знание является классическим примером гьяны. We also, and that little, there was a little point at the beginning of the commentary which was saying that there is Krishna conscious jnana also. В самом начале комментария была строчка, гласящая о том, что существует гьяна в сознании Кришны. Yeah, in the pure sense of knowledge, understanding of Krishna.
в чистом понимании знания сознания Кришны. But in the negative sense, jnana means that speculative, impersonal type of philosophy. Но с негативной точки зрения гьяна означает спекулятивные, имперсональные знания. Or just any sort of wrong knowledge. Либо любое другое неверное знание. Я помню, когда я был очень новый преданный, я слышал, I heard, Я слышал один преданный, новенький тоже, проповедовать. Он проповедовал, что мы должны быть, what's the word? Careful. осторожны. Осторожно. Потому что есть 4 гуна материальной природой. И я подумал, 4. Может быть, есть новый. Because there's 3 modes of material nature. Потому что до этого мне были известны только 3 гуны материальной природы. So this is just some disinformation. То есть это пример дезинформации. Sometimes some devotees say, they quote Bhagavad Gita says something. Иногда некоторые преданные говорят что-то и говорят, что это из Бхагавад-гиты, цитируют ее. И мы знаем, это не в Бхагавад-гите, это от его ума. And then we say, yes, it's 19th chapter. И тогда мы говорим, да, из 19 главы. Or 13th canto. Или из 13-й песни Шримад Бхагавата. Yeah. But the classic sense is that impersonal sense. Но классическое понимание термина гьяна должно быть такое, что это имперсональное знание. And, it's interesting to consider how influential impersonal knowledge is. Интересно отметить, каким влиянием обладает имперсональное знание. Yeah. Like just in ordinary everyday society. В жизни, в обычной жизни, в каждодневной жизни общества. Impersonalism is influential. Имперсонализм оказывает свое влияние на жизнь общества. Not maybe exactly like a philosophy, but just in practical life situations. Не обязательно, что именно через философию имперсонализм проявляется, но через практичные жизненные ситуации. Let me give you an example. Позвольте привести пример. How about abortion? Как насчет абортов? They say it's okay to abort the child up to so many months. Люди считают, что прервать беременность по прошествии нескольких месяцев после зачатия это нормальное явление. That before however many months, the baby is not a person. Потому что по прошествии этих нескольких месяцев ребенок еще не является личностью. It's just a sort of a thing. Он просто является чем-то. Чем-то. Вещь. Yeah. So you can kill it. Поэтому можно убить это No problem. Yeah. без проблем. Без проблем. And, in Ireland, abortion used to be illegal, completely illegal. В Ирландии было время, когда аборты были вне закона. A few months ago they made it legal. И несколько месяцев назад аборты легализовались в Ирландии. And in the news there were photos. И в новостях были опубликованы фото. Ladies were celebrating. Женщины праздновали в этот день легализации аборта.
Fantastic, yeah. Фантастические новости. Счастлива. Я могу, I can kill my child. Могу теперь я наконец убить свое дитя. Экстаз. Ура! Or racism. Или пример расизма. The white people are the best. Белые люди самые лучшие. The non-whites, they're just not the same. А не белые люди, они не находятся на равном положении с белыми людьми. It's connected to the influence of impersonalism. Здесь просматривается взаимосвязь влияния имперсонализма. Yeah, they're not real people like us. Они не настоящие люди, не такие, как мы. Or sexism. Или сексизм. You know, women in Europe were only allowed to vote, I don't know, 100 years ago or something. В Европе женщинам разрешили голосовать только лишь 100 лет назад. То есть притеснение по половому признаку, значит сексизм. Prior to that, they were felt to be just, you know, they just lack the qualification. До этого момента было принято считать, что они обладают меньшей квалификацией. Да. Little ladies, they're nice, keep them in the kitchen. Маленькие девушки, хорошенькие такие, пусть на кухне займут свое место. But they can't think properly. Думать они в любом случае не в состоянии должным образом. It's impersonalism. Это имперсонализм. What about speciesism? А как насчет притеснения по форме жизни? Да. That the animals, they're just less, so we can treat them in any way, it doesn't matter, because they're less. А животные не настолько важны, насколько важны мы, поэтому мы можем обращаться с ними так, как нам заблагорассудится. It's impersonalism. Это имперсонализм. They're spirit souls like us. Они такие же духовные души, как и мы. I was in Bhaktivedanta Manor once. Prabhupada was giving class. Однажды я присутствовал на лекции Шрилы Прабхупады в Бхактивиданта Мэноре. And the temple president from Edinburgh, Scotland, asked a question. Президент шотландского храма задал вопрос. In our temple we have many rats. В нашем храме живет много крыс. Is it all right to kill the rats? Можем ли мы убить крыс? Prabhupada answered, Прабхупада ответил, if you kill the rats, you should be killed. если вы убьете крыс, то вас самих надо убить. President didn't hear it clearly. И президент четко не расслышал ответ. But he said, but Prabhupada, you know, they're dangerous and they're not clean and so on. Он сказал, Прабхупада, они ведь грязные существа, они опасные. So is it all right if we kill the rats? Пожалуйста, разрешите нам убить крыс. Sure, rats. And Prabhupada said, if you kill the rats, you should be killed. И Прабхупада еще раз ответил, если вы убьете крыс, вас самих надо убить. So Prabhupada, he understood this point that impersonalism is very dangerous. Потому что Прабхупада четко понимал, что имперсонализм очень опасен. So this is the first thing that must be gone. No jnana. Это первое, от чего нужно избавиться. Никакой гьяны. Then no karma. Затем никакой кармы. Means no materialistic religion. Что подразумевает под собой отказ от следования какой-либо материалистичной религии. That we just use religion to get material things. Или использование религии для достижения материальных благ. And then is anya abhilashta shunyam. И далее неабилашита шуньям. Anya means other. Анья означает другие. Yeah. No other type of desire which is disconnected from Krishna. Никаких посторонних желаний, не связанных с Кришной. And then there are three positive things.
Затем идут 3 положительные рекомендации. That anukulyena, we must serve Krishna favorably. Анукулена, мы должны служить Кришне так, как Он хочет, Well, no, favorably. благожелательно, Means as he wants, что подразумевает под собой, как Он хочет. plus it means our attitude must be favorable. Плюс наше умонастроение должно быть благожелательным. Therefore, when Hiranyakashipu was fighting with Lord Nrsimhadev, Потому что когда Господь Нрисимхадев сражался с Хираньякашипу, the Lord was very pleased. Господь был удовлетворен. Oh, we're having fun here, we're fighting. У Wow. нас тут драка, развлечение. Naslajhdenia. But Hiranyakashipu was not performing devotional service. Но при этом Хираньякашипу не совершал чистого преданного служения. Because his attitude, even though the Lord was happy with it, but the attitude of Hiranyakashipu was not favorable. Несмотря на то, что это сражение доставляло радость Господу, умонастроение Хираньякашипу не было благожелательным. So both things have to be there for favorability to be there. Поэтому для того, чтобы правильным образом совершать преданное служение, необходимы 2 составляющих. One of our devotees preaching in India, Один из наших преданных проповедовал в Индии. and he met one man who seemed very favorable. И он встретил одного человека, который казался очень благожелательным. Oh, you're preaching Krishna consciousness. О, вы проповедуете сознание Кришны. May I give a donation? Разрешите дать вам пожертвование? How much would you like? Сколько вы хотите получить? Very favorable. Очень благожелательно настроенный. And then he said, yes, you know, I love Krishna so much. И затем он сказал, да, я очень сильно люблю Кришну. His assistant brought a cup of tea. И его слуга, помощник, принес ему чашку чая. The man pulled out a silver case, like a silver box. И мужчина достал серебряную коробочку, He opened it. открыл ее, It's full of tulsi. в которой была целая куча туласи. He put tulsi in his tea И добавил листья туласи в свой чай. and said, I love Krishna so much. Whenever I drink tea, I put lots of tulsi in. И при этом он сказал, я так сильно люблю Кришну, что каждый раз, когда я пью свой чай, я добавляю листья туласи. But this is not favorable. Но это не является благожелательностью. Krishna does not like tea. Потому что Кришне чай не нравится. Ivan chai это другая вещь. Я люблю. But tea нет. Иван чай это нормально, но чайный чай не катит. Yeah. So putting sacred tulsi in this, unofferable tea, it's not favorable. Поэтому класть листья туласи в тот самый чай, который нельзя предложить Кришне, не является благожелательным поступком. So anukulyena, then Krishna, it must be for Krishna. Затем идет слово Кришна. Это действие должно быть направлено на удовлетворение Кришны. Or his expansions, Либо его экспансий, or his devotees. либо его преданных. But as Prabhupada mentions in the purport, not for the demigods. Но, как упоминает Шрила Прабхупада в комментарии, не ради удовлетворения полубогов. Or, the government, the country, or humanity. Правительство, людей, человечество. It has to be done for Krishna or those connected with him. Только ради удовлетворения Кришны, либо чего-либо связанного с ним. And then the last thing, anushilanam. It has to be an uninterrupted endeavor. И последняя позитивная составляющая – это анушиланам. Служение должно быть непрерывным. Right. Not that we're doing Krishna conscious activity, then we do something material. И не так, что мы совершаем какое-то преданное служение, а затем мы делаем что-то материальное. Yachatayu krugi,
И then смотрю дом 2. Дом 3 уже. Дом 4 я не знаю. Не дай Бог. What's it? Naша Russia. Naша Russia. Начальник. Начальник. And after that, I chant my rounds again. И после начальника я читаю свои круги. What's начальника? Начальника. It's a show. Начальник is the one, the supervisor I know. Of anything. of anything, anyone. Okay. So then it's not pure devotional service. В таком случае это не чистое преданное служение. Well, you might think, let me multitask. Вы можете подумать, что здорово быть многозадачным. I will chant my rounds Я могу читать свои круги, while watching Naša Russia. пока смотрю по телевизору «Наша Раша». But no, it's not pure devotional service. Но нет, в этот момент вы не совершаете чистое преданное служение. So the thing is, for us, because we are, in many cases, devotees are on the level, more or less, of anartha-nivritti. Поскольку в большинстве случаев преданные находятся в большей или меньшей степени на уровне анартха-ниврити, Before Krishna Prema, Krishna Prema we want. но мы все хотим достичь Кришна-према, конечно. Pardon. But before Krishna Prema, you have to have Nishta. Но на пути к Кришна-преме нужно еще достичь ништхи. You can't jump over Nishta. Нельзя перепрыгнуть ништху. Yeah. So for us, as practicing devotees who are trying to progress, Поэтому для нас, как для практикующих преданных, пытающихся прогрессировать, we have to work on developing these things. важно работать над развитием подобных советов, рекомендаций, данных в этом стихе в самих себе. Рекомендация наставления, от Господа Chaitanya. Because to whatever degree we're doing these things properly, to that degree we're practicing pure devotional service. Потому что ровно до той степени, до которой мы следуем данным наставлениям Господа Чайтаньи, до той степени мы совершаем чистое преданное служение. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Джай. И успеть, что Шрила Бхактивинода Свами Махараджа ки. Syam Vam ki. Я платил ему 10 рублей. Делать так. Я на зарплате. Большое спасибо за внимание. Времени на вопросы и комментарии нет, к сожалению. Я хотел.